Hapa ni Aberdares, kwa hivyo tuko kwenye catchment moja ya muhimu sana kwa uchumi wetu wa Kenya. Murang'A County iko na 14.5% ya forest cover. Na hiyo ni above ile national target or national average kwa sasa ambayo iko around 7.4%. Kwa hivyo natoa hongera kwa Murang'A County, na hiyo ni forest cover, hiyo ni public forest peke yake. Tukiongeza ile ya public ya mashamba ya watu na hata community forest, na nafikiri bado tunaona itakuwa juu, lakini tumeset target iwe even higher. We would like to see tuone Murang'A iwe imeweka umuhimu mambo ya misitu, ndio kusudi tupate asilimia kubwa hata 30 na mbele. Kwa ile harakati ya upandaji wa miti tuko na national strategy ambayo ilikuwa approved na cabinet katika mwaka wa 2019, na hiyo ilikuwa inatokana na ile vision 2030 ambayo iliwekwa kwamba by 2030 tuwe tumefikisha 10% recover. Lakini rais wetu akasema ni muhimu tufanye bidii ndio kusudi tupate hiyo target kabla ya 2022 mwaka ujao ishe. Kwa hivyo tumekuwa tukipambana kama ministry na serikali yote, tukifanya coordination kuhakikisha kwamba kila mmoja anahusika na upandaji wa mti. Kwa hivyo kutoka tarehe 18 mpaka tarehe 31 mwezi huu kuna circular ile imetolewa na Head of Public Service kwamba mawaziri, ma-PSS na wafanyikazi wa serikali wote waende nyumbani zao kwao, waende wapande miti. Na kwa hivyo kila mtu ako nyumbani, lakini hata mimi sababu mimi ndio PS wa national naenda kila mahali. Zote tunajua huu wakati kuna mambo ya climate change. Kuna msimu wa mvua na msimu wa kiangazi, na tumeona ikizidi. Hivi majuzi tulikuwa na mambo ya rising lakes kule Nakuru, Lake Baringo, Lake Bogoria, Lake Nakuru, Lake Naivasha, Lake Turkana, Lake Victoria. Zote zilianza kuwa na maji ambayo iliongezeka kwa kiwango juu sana. Kama Baringo iliongezeka kwa mara 2 na Nakuru iliongezeka kwa 84%. Na tukiona ni kwa nini maji inaongezeka kwa bawa zetu au maziwa zetu, ni kwa sababu ya climate change. Climate change imekuwa, na tumeona the only way ya kudeal na climate change ni kupanda miti mingi, na ndio tunaomba kila mtu ahusike na hili jambo, ndio tuhakikishe kwamba tumepanda miti ya kutosha. That we are in an era of climate change, and we have just done an assessment because we are members of the Paris Agreement. We are part of the 196 countries that have signed the Paris Agreement, and we are required to submit what is called Nationally Determined Contribution Report. And we did ours last year in December after approval of cabinet. In that report, it has been assessed that for the next 10 years, Kenya will require a lot of resources to deal with climate change, both in mitigation and adaptation. We shall require $62 billion. That is like 6.2 trillion Kenya shillings. And that means per year, we require about $6.2 billion, which is like 620 billion shillings. We committed that of that amount, 13% of it will be from our domestic sources, meaning we have to raise the money from our budget. The balance of 87% will have to be raised from international sources. So that means we require about 80 billion to deal with climate change. And part of that is what we are doing here, which is forest, because we have many sectors that we are focusing on. The unfortunate bit is that we are facing the greatest impact of climate change, yet we contribute so little ourselves to the greenhouse gases. Our contribution to the greenhouse gas emission is less than 0.1%. But other countries that are more industrialized are the ones that have caused a lot of the
these emissions which are now causing global warming and which is now causing this problem of climate change, where we have to find situations where there is a lot of drought and sometimes where there is a lot of water and a lot of rain. So I just wanted to say that we are very determined to move towards a 10% tree cover. Our experts have determined that for us to move from the current level, or from 7.2% to 10%, we require to plant at least 2 billion seedlings. And we have divided that number among counties equally. So we expect every county to plant at least 4.25 million seedlings. And so today's event is one that contributes towards meeting that target. Yesterday we were in Kiambu with the Governor Nyoro and CAS Honorable Gushu, Winnie, and we planted about 6,000 seedlings. But they have a higher target. Today we have done 8,000, and this is just in this small place. So we are expecting that we see more and more tree planting. As a strategy also to expand, to meet the target, we have sought cabinet approval to expand KEFRI, the Kenya Forest Research Institute, and cabinet has approved. So we are going to improve the KEFRI seed centers, and we are going to have, from the current level of 6, we are going to move to 18 seed centers. So, and we want KEFRI to be able to collect a lot of seeds, and then out of seeds we now do mass production of seedlings. And we are working with the Net Fund, for instance, to bring in private sector to support this initiative. We know Equity Bank has already pledged 35 million seedlings. Absa Bank has pledged 10 million seedlings. I&M Bank has pledged 5 million seedlings. And next week we'll be having a meeting with other stakeholders to see that we try and pledge so that we provide a market for a lot of the youth that engage in tree nursery. So this is another thing that I want to urge the people of Murang'A, and in particular in your constituency, Mheshimiwa. We have a program to promote tree nurseries. And if you visit the website of Kenya Forest Service, there is an online platform. You register, we will certify your nursery, and if we have money, we will buy from you. But even when you don't have money, we also are talking to our partners, international partners, even local, like Equity and others. Then they will be able to buy. This is what we are calling economic stimulus package. And you may visit the website of Net Fund. There is a current ongoing program, a grant, where if you apply and you win, you may get even up to 500,000 shillings. We don't have a lot of money, but the little that we can get, we just want to send a good signal. So I think I don't want to say more than that, unless you have any other questions. A quick one. Say that the forest, the entire forest land that Kenya Forest Service manages is 2.59 million hectares. Out of that, only 6% is under forest plantation. It's about 130,000 hectares. And we had a moratorium which was put in place because we had seen a lot of cutting and a lot of logging in our forests. So government put in a ban, and we have now gone back to cabinet, and we have gotten approval to lift the ban partially. And so we have been allowed only to harvest 5,000 hectares of mature and over mature trees. And that program is going to start very soon. There's a team that is doing verification, and when it's ready, Kenya Forest Service will begin to implement. And we shall also, I think the Kenya Forest Service will also reach out as required by law to those potential investors in forest, or the sawmillers and others who may want to go in. There will be a process of procurement that they will have to follow. Otherwise, the rest of the ban will remain until such time that the cabinet will lift. Maybe before end of the year, this should be the case. We should see more harvesting of what is already approved. Sijapewa hiyo habari, lakini najua tumepata habari kama hiyo kutoka sehemu nyingi Kenya, na wengi wa viongozi wametuomba tuangalie mambo ya mahindi, na kwa hivyo tumetoa agizo kwa Kenya Forest Service Management watoe regulations mpya, na kusudi tuone ndio kama wizara tutaangalia kama tukikubaliana
tutatoa ile circular inahusika na hiyo. Lakini kwa sasa hivi tukiona wametupatia statistics mahali mahindi imepandwa sehemu zote za Kenya, majority ya miti haijafanya vizuri. Kwa hivyo tunajiuliza kwa nini. Lakini mimi nimeenda pia mahali zingine, nilienda Nakuru juzi, nikaona mahali mahindi imepandwa na miti ni nzuri. Kwa hivyo ni kitu tumeuliza KFS tueleze ni kwa nini, na siwezi toa jambo lolote sahihi sababu waziri wangu ndio ataongea baada ya sisi zote kuangalia hiyo maneno, lakini tumesikia vilio vya wakulima na kwa hivyo tunaangalia hiyo maneno. Community walikuwa wanalima kwa mashamba na juzi walifukuzwa, wakabiwa mahindi ikatwe yote, haitakikani kwa msitu. Kwa hivyo tulikata ilikatiwa yote ikawekwa chini. Sasa watu wakaenda hasara kubwa sana. Kwa hivyo serikali ifikirie juu pahali mahindi inapandwa ndio miti inakuwa mzuri zaidi. Sijui walifanya research wapi, sababu sisi tumekaa hapa miaka mingi na ile plantation zote ziko hapa, tulikuwa tunapanda na mahindi pamoja. Ombi letu ni serikali ifikirie, KFS ifikirie na ifanye research mzuri ndio tuendelee na kupanda miti na mahindi pamoja. That is a major challenge juu tulifanya kazi kubwa na haikuleta mapato. Also we have so many challenges. Tukifikiriwa mambo ya pesa, tupewe funds ndio tuweze kusimamia hii activities. We are the ones who conserve the entire forest frontierly. So if anything can be done to sustain the CFE, please may it be looked at. Na kushukuru wafanyikazi wote wa ministry, hasa Kenya Forest Service na wengineo. Nimeona tuko na partners Hearts of Green, tuko na NEMA, tuko na Nairobi Water, or Nature Conservancy, all those PS you invited, they are all here. Nataka kukushukuru kwa kuleta all the stakeholders pamoja, kushikiriana kuchunga na kulinda hii msitu ya Gatare. This is the highest peak ya Abadeas, Gatare Forest. Na hii ndio inapatia maji Dakaine. Dakaine Forest, 65% ya Dakaine iko Kigumo. Na sisi ndio tunachunga msitu ile inatupatia maji Dakaine ndio iende Nairobi. Tusipochunga hii msitu, hakuna maji Nairobi. Tusipochunga hii msitu, hakuna maji ya kulima mashamba yetu. Kwa hivyo nashukuru sana kwa support yako. Ile tu ningeuliza pia na nimekuambia, ikiwezekana mtu angalie. Hii msitu haijawahi pata budget line ya kusupport continuously ndio tuwe tunalinda. Ina depend na goodwill. Na kukaa tukimuita, tukisukumana na nyinyi hivi. Ingekuwa mzuri, tafadhali ungetuwekea ka budget line ya Gatare Forest. Ndio hawa watu yetu wa CFA wawache kulia sana, wakija wanapata angalau tumaji wakati wanapanda, wasikose tumaji ya kukunywa, wasikose hata kama ni snack wakifanya hiyo kazi. Kwa hivyo na kazi ya management pia iwe rahisi. Kwa hivyo ukituwekea ka budget line Gatare Forest kidogo, inafanya kazi mzuri lakini haijapewa budget. Kwa hivyo utuangalie hapo, tutafurahia. Nikiongea hivyo wamelia mambo ya hiyo shamba system, na najua conservator ako hapa atatujibu kwa hayo. County officer Murang'A. Fanya bidii kuja tuweke hii chini. Alafu watu wa the Nature Conservancy chini. Of course you are greatest users bwana. Na mko na deni yetu. Kidogo nimefurahia leo nimeingia. Sawa. Sikuwe na Wewe Juliet.
Ya forest ni mahandire. Muoska täysiä hali ha forest. Naona. Inakuficha. Jiko ndio hiyo unaona mezani. Kuja pale. Zai mute bwana. Ya. So